which cannot be broken, because it is fully statistical and nobody will be able to break this code. So this is the application of that. And so we are doing some quantum communication experiment, because satellite, whenever you are making a communication using satellites, actually if you can make a quantum key, then you are sure that your data is quite secure. And another is, whenever you are making a computer today, what is the limiting factor? See, suppose I am talking about the gigabits of data, what is captured by the different cameras residing at different places, that is at Mars or moons or even on around the Earth. So, what is the limiting factor today? Today, the processors are very much capable, but when you put them in PCB, the copper tracks on the PCB, actually they are limited to 10 Gbps. They cannot go beyond 10 Gbps. So now we need to make optical interconnect within the PCB. So that is one field we are working with. That will be maybe in hundreds of Gbps within the PCB you can run the signals. So these are few of the projects. In fact, we have with IIT Kharagpur also right now. They are also working. And now you see the problem. So we have IC from silicon. We have detector from silicon, gallium arsenide, indium phosphide, all those technologies. Now you cannot make them on single chip. Now if you cannot make them on single chip, what do you do? If you see if you have ever opened a mobile phone, this is a Apple I think 13 iPhone 13. They have got 3 PCBs layered one after another and stacked together, and different types of chips. One is a silicon chip, another may be a silicon germanium chip, another may be a filter on quartz substrate. So all of them are there, but they are put together to make a system. So that's called heterogeneous integration. That is, you put different technology chips and put together and then make the system. So this is also very much useful for space. So this is also we are working on right now. And in fact, you know about Moore's law. Moore's law is that okay, they have what he has predicted, that every some time interval, the density of the transistor on a chip is going to double. Now what happens? Now today, if you see a Snapdragon processor in your mobile phone, you will see it is in 14 nanometer or 7 nanometer technology. But now they have exhausted up to 3 nanometer. Now beyond that, when they are trying to go, it's not probably, it's all the quantum effects which are dominating. So it is not going to be very much work, you cannot work with it. Now what is happening, now you are not able to scale that chips like that, okay, you will put more transistors on that. So now what happens, we are going for system scaling. System scaling is the heterogeneous integration. That is, chips may be limited, but we will make the system so that still we will be able to persist with the Moore's law. So that is one of the target of going for heterogeneous integration. And this is one heterogeneous integration facility we have put in SAC. In fact, from the conceptualized to all the equipment, manufacturing and testing, we did it. And after that, you can see the right side, whatever you are seeing, the people are working on the fab, left side, and these are the, after making that, you have to, suppose if you make many satellites, you have to make automated assembly. This is one of the things we are working with BEL currently, Bharat Electronics Limited. And then next plan we have optical component, we have quantum component, we have ICs, all we will put together in a single system. Okay, now I'll say that, okay, with all these things, okay, we will be able to communicate probably with far ahead planets, even in the exoplanets, all of them, putting our satellites and putting a proper communication system and proper remote sensing payloads on those satellites. So this is what I wanted to share with you. Now I will prefer more on question answer session, that okay, if you have any clarity, yes, necessary on that. Okay, because this is very limited time to talk about such a vast subject, but still I tried to cover the technologies behind it, what MOM is doing, and what we are going next. Hello, sir. I
have some questions, if Yes, you sure, allow sure. me to ask. Yes. Sir, my first question would be regarding that single photon source. Sir, I was just wondering, sir, photon being a Bose particle, so it has the tendency that more number of photons will be occupying a single quantum state, apart from the Fermi particle, Yes, yes, yes. where no two can occupy. So, in that sense, what does this single photon means? Yes. Mm, I'm asking at a number of packets of photon occupying a single range or a single photon. No, we are talking about a single photon. When the electron is jumping from one state to another state, whatever h nu is getting out of that, I am talking about that. Okay, one single quanta. One single photon. Yes. Because that is the minimum energy possible, and you can detect probably. And this is a very new field, and we have just started working on it. And our target is to make a single photon detector. Because if you can make a single photon array detector, probably it will be able to take better picture than today whatever current state of the art we have. Sorry. Okay, was I audible? Yes, yes, no problem. আচ্ছা স্যার, আমি 1 মিনিট সময় নিচ্ছি আপনার কাছে। যারা কারেন্ট স্টুডেন্ট আছো তোমাদের জন্য আমি একটু ছোট্ট করে বলছি যে স্যার যেটা প্রথম থেকে শুরু করলেন যে আমরা আমাদের ইন্ডিয়া কান্ট্রি খুব পুয়ার, আমরা মঙ্গলের ওপরে কেন যাচ্ছি, স্পেসে কেন যাচ্ছি, কমিউনিকেট কেন করছি, ঠিক আছে? তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে যে জানা আমাদের ইন্ডিয়ান এমন সিচুয়েশন নয় যে আমরা স্পেস নিয়ে রিসার্চ করতে পারবো না, সেটা নিয়ে স্যার এক্সপ্লেন করেছেন। এতদিন অবধি যে সমস্ত টেকনোলজি ইউজ হয়েছে সেগুলো নিয়ে স্যার বলেছেন, এবং আমরা যে বিভিন্ন ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করি, সি ব্যান্ড, কেউ ব্যান্ড, যারা ইলেকট্রনিক্স আছো তারা বুঝতে পারছো যে কোনো কমিউনিকেট করতে গেলে ব্যান্ড অফ ফ্রিকোয়েন্সি যেগুলো আমরা চুজ করি। অরবিট কি কি আছে সেটা স্যার বলেছেন, এবং কোন অরবিট, যেমন আমরা ইলেপটিক্যাল অরবিট ইউজ করছি মার্সের, যেটা মঙ্গলযান পাঠানো হয়েছে, কেন? যখন ইলেপটিক্যাল অরবিটে যখন মঙ্গলের মার্সের কাছাকাছি থাকে আমাদের স্যাটেলাইট, তাহলে কি হয়, মঙ্গলযানটা যখন থাকে তখন কাছাকাছি মঙ্গল এর ওপরে তার আর্থে তার জিওলজিক্যাল স্ট্রাকচারের বিভিন্ন ক্লোজ ছবি আমরা পাই, যেগুলো থেকে আমরা আইডিয়া নিতে পারি যে কি আছে, যে একটা শুকনো নদী আছে, পাহাড় ছিল সেখানে ল্যান্ডস্লাইড হয়েছে, এই ধরনের অনেক কিছু, ভলক্যানো ছিল বলে মনে হচ্ছে, এগুলো আমরা জানতে পারি। এবং যখন ইলেপটিক্যাল অরবিটের দূর থেকে ছবি নেওয়া হয় তখন পুরো মার্সের অনেকটা এরিয়া কভার করা যায়। এরপরে উনি বিভিন্ন জিনিস যেমন বললেন যে ফোটন ডিটেকশনের টেকনোলজির ওপরে আমরা কাজ করছি, ফোটন এন্ট্যাঙ্গেল বলে একটা টেকনোলজি, সেটা বললেন। তো এই সমস্ত কিছু উনি এক্সপ্লেন করেছেন। তোমাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দ্বিধায় বাংলাতেও করতে পারো। আর আরেকটা কথা আমি বলতে মিস করেছি, উনি এই বাঁকুড়া জেলারই সন্তান, যেহেতু কেজি ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট 100 বছর পূর্ণ হয়েছে, আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করাই, উনি আমাদের সাথে আইআইটি খড়গপুরের একটা সেমিনার ট্যাগ করেছেন আমাদের এখানে আসার জন্য শুধুমাত্র। তা সেই সেমিনারটা আছে ওনার গত পরশু মঙ্গলবারে, সেটা ট্যাগ করে এটা ফাইনাল করেছেন, শুধুমাত্র আমাদের এখানে আসার জন্য উনি আইআইটি খড়গপুরের প্রোগ্রামটা ট্যাগ করেছেন। সো ওনার মতো ব্যক্তিকে জানি না আর দ্বিতীয়বার আমরা এখানে পাবো কি না, তো তোমাদের যতটুকু জানার জেনে নাও। উনি তার আগে সুন্দর নলেজ নিয়ে একটা গল্প বলেছেন যে আমরা একটা জলের পাত্র যদি খালি, যদি মোটামুটি ভর্তি থাকে, তার উপরে যদি নলেজ জল ঢালা হয় সেটা উপচে পড়ে যাবে, সেটা যদি ফুটো থাকে সেটা থাকবে না, সেটাতে যদি নোংরা থাকে তাহলে সেখানে তুমি যে জল রাখো ইট ইজ এ টোটাল ওয়েস্ট। তো জ্ঞানের যদি পাত্র তোমাকে ভরপুর করতে হয় সেটাতে নোংরা থাকা চলবে না, ফুটো থাকা চলবে না, আর ভর্তিও থাকলে খুব বেশি হবে না। সো সেইভাবে তোমাকে নলেজটা নিতে হবে। নলেজ মেক্স নলেজ, এটা মনে রাখবে। নলেজ কিন্তু অর্থ দিয়ে কেনা যায় না। নলেজ ইউ হ্যাভ টু অ্যাটেন উইথ ইউর এন্ডেভার। তো যার যা প্রশ্ন আছে স্যারকে মানে আর দ্বিতীয়বার পাওয়া খুব টাফ। দ্বিতীয়বার হয়তো রিকোয়েস্ট করব, ওনার আসার ইচ্ছা থাকবে, কিন্তু কাছাকাছি কোনো ইনস্টিটিউশনকে উনি ট্যাগ করার সুযোগ নাও পেতে পারেন। আরেকটা জিনিস, ওনার আজকে সকালে আহমেদাবাদ থেকে ফ্লাইটে বেরোনোর কথা ছিল আমাদের জন্য সকাল 6টার সময়। আমরা রিকোয়েস্ট করি স্যার আগের দিনে আসুন, সো দ্যাট 11:30টায় আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারবো। সো প্লিজ যার যা প্রশ্ন আছে, উনি পেলোড কি সেটাও এক্সপ্লেন করেছেন, যে পেলোড তোমরা যদি এখনও না বোঝো, কোনো নির্দ্বিধায় কোনো ডাউট থাকে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তোমরা ছোট হয়ে যাবে না। স্টুডেন্ট লাইফে যতদিন আছো
শিখে যাও, আর শেখার কোনো বয়স হয় না, শেখার কোনো সময় হয় না। দ্যার ইজ নো এন্ড অফ লার্নিং, সো কিপ অন লার্নিং। যার যা প্রশ্ন আছে করতে পারো। স্যার প্লিজ। অ্যাকচুয়ালি আমিও দুটো জিনিস স্কিপ করে গেছি। একটা হচ্ছে যে রিলায়েবিলিটি পোর্শন, ইনফ্যাক্ট বিকজ আই থট ওকে ইট উইল বি টু লং। Reliability portion, another is that okay, collaboration, that I will anyway